213Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, your classic rock radio en direct ce soir, Reb Beach. Hi Reb, nice to meet you. Nice to see you. Yes, how are you, man? I'm doing well. I'm excited to play some shows with Winger again. It's been almost 3 months since we played because Kip took time off to write a symphony. Mm-hmm. So we are getting back tomorrow. I fly to Chicago, and then we do the Monsters of Rock cruise with a lot of 80s bands. We always have fun doing that. Ouais, effectivement, comme vous l'avez entendu, très très occupé, show à Chicago demain, plus une tournée sur les cruises. Kip Winger est aussi occupé avec ses projets symphoniques, donc en tout cas, ouais, très très occupé le groupe Winger en tout cas pour cette année aussi, avec ce nouvel album qui sera disponible le 5 mai prochain, qui s'intitulera Seven. So, Reb, my name is Harrag Melodica of 213Rock Show. The name of the Reb Rock station is Vinylestimes, a classic rock radio, and I'm really happy for talking with you tonight on air. Wow, it's just amazing. Thank you very much for accepting my live invitation. Thank you. It's my pleasure to be here. Yeah. Le groupe de rock Winger donc sortira son nouvel album Seven le 5 mai prochain via le label Frontiers Music Records. Reb, finally, the new Winger album Seven will be released on May 5th, and all the fans who love your music have been passionate because Better Days Coming, the studio album before, something like it's 9 years old. That time flies. Is that right? 9 years? 9 years. Lord. Yeah, I think it was on the 2014. Yes. Well, that's
amazing. It took a long time. I don't know. Kip does so many other things, and we all have other projects that we do. And then we're touring and everything. And I guess it took the pandemic to actually start writing for that record. And we wrote it, most of it during the pandemic, actually. Alors oui, effectivement, entre 2014 jusqu'à aujourd'hui, ils ont beaucoup tourné. Il y a aussi, Red Beach a sorti un album solo. En tout cas, vous en très certainement s'en souvenez. C'était A View from the Inside. Et il était venu en direct dans 213 Rock. C'était en décembre 2020. Et donc en fait, tout le groupe a été très occupé. Et puis la pandémie a arrêté tout ça. Donc là aussi le processus de création. Donc ils ont mis du temps à revenir. Et puis finalement, l'album donc avec 2 singles de disponibles. Le groupe est de retour. C'est dingue en tout cas. Et puis quel titre, quel single. 1 month ago, Rab, your first single, Proud to Be a Desperado, was available on YouTube. Wow. Yeah, a month ago. Yes. Was Proud Desperado. Yes. And it's kind of the obvious first single. It's the most kind of radio song on the record, and it's the lyrics were written by Desmond Child, and he wrote, Living on a Prayer for Bon Jovi, and he's written Living La Vida Loca, and just so many hits. Yeah. And so it's really cool that he wrote the lyrics for that. But we're going to play that live for the first time on Saturday, and we'll see how it goes. It might be rough. Et oui, effectivement, que le titre déjà disponible depuis un mois, le Proud to Be Desperado, est disponible sur YouTube. Il a été écrit par Desmond Child. Vous connaissez tous Desmond Child. Il a travaillé avec Kiss, il a travaillé avec Bon Jovi, il a travaillé avec énormément de groupes. Et là, il s'est investi dans le nouvel album de Winger, effectivement. Et puis ils ont hâte, parce que samedi, ils vont déjà tester leur nouveau morceau. Donc effectivement, il a déjà hâte. And your music video has been seen by over 400,000 fans. The feedback for your fans is excellent, Reb. Well, that's good. I guess if you wait 9 years, maybe more people will watch. But that's very good to hear, And I know that Extreme has had a lot of success with their album, and hopefully there's a resurgence of us 80s rock bands. That would be nice for us anyway. And I'm glad that people they seem to like the record so far, and it's being so well received. Alors il espère effectivement que les gens comprendront l'album, aimeront l'album en tout cas, c'est qu'il aura une bonne réception. Voilà, je cherchais le mot. Et puis en même temps, pour un groupe des années 80-90 en tout cas qui est encore là aujourd'hui, pour lui c'est espéré. Pour un rock band comme il le dit, c'est classe. Et puis en même temps 400 000 vues, effectivement c'est déjà un excellent début depuis un mois. Et quand il y aura la tournée, quand il y aura encore l'album sortira, je pense que les vues vont encore augmenter. And the track is very heavy to open on this album. Very catchy choruses, and the mix of the power and melodies are great on these songs. Oh, I'm glad you think so. I think yes. Winger kind of prides itself in being a band that is a riff band. So, a lot of people try to play 17 on guitar, and most people, they play it wrong, most of them. Because it's more complicated than it sounds, and when we write a song, we start with the guitar riff. So it's all up to me when we first start writing a record to come up with a cool guitar riff that Kip can sing over. And so that's the first thing that happened with Proud Desperado was that kind of Spanish riff, Alors sous le Desperado, effectivement, avec son esprit espagnol, enfin en tout cas. Et puis en même temps, il a une petite anecdote au passage. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, parce qu'il s'apparente apparemment à 17, qui ont essayé de jouer effectivement 17, le riff et tout. Et quand il les a déjà écoutés, ils pensent que c'est à peu près faux pour tout le monde. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Et c'est un peu cet esprit-là, quoi, en tout cas, qu'il a voulu donner à ce titre, en tout cas, qui ouvre l'album Proud Desperado. And do you think the band got the mind, the soul of a Desperado? Oh Lord, no. Okay, not really. No, I think that was no. those are just Desmond Child's lyrics, I think. Okay, no, because for me, Desperado, it means a very old Western movie from Sergio Leone with Clint Eastwood or Eli Wallach or something like that. Do you remember that movies? For me, that's Desperado. I love them. Yes, We're old for sure. We're dinosaurs.
Ouais, j'ai posé la question si le groupe avait une âme de Desperado en comparaison avec le film d'époque de Sergio Leone, effectivement, le bon, la brutale truand, des films avec Clint Eastwood, Eli Wallach, tout ça, c'est cet esprit-là, Desperado, en tout cas, non, pas trop. Et puis, ce sont aussi les paroles écrites par Desmond Child. And on the second track, Evans Fallen, you have the holy fire on your fingers, because the intro riff, and it sounds great. I don't know, that's probably the kind of happiest song on the record. It's a very dark record. And, Heaven's Falling is very catchy for sure. It's a kind of a poppy song as well. And I'm actually surprised that one wasn't a single. But we chose It All Comes Back Around instead, which is good for me because it's a long guitar solo. Mm-hmm. Il a été surpris que ce titre Evans Falling avec une belle intro, c'est un single que vous découvrirez qui a un esprit quand même assez 90s et donc il a été surpris que ce single-là n'a pas été prévu en single pour le moment et puis en même temps c'est un happy song, c'est un titre quand même qui est format radio, qui est très standard aussi au groupe et puis qui est assez positif et en même temps parce que le reste de l'album est assez dark quoi. And I love the track Tears of Blood and Resurrect Me from the new album. I immediately thought of In the Heart of the Young vibe. Oh, really? Yeah. Wow, In the Heart of the Young. Tears of Blood has kind of a AC/DC vibe, like Hell's Bells a little bit at the beginning there. Resurrect Me is very, it's a real Kip Winger melody. That's totally him. It sounds like something Kip would write. It's good. It's heavy stuff and it's very epic. All the songs on the record are kind of epic songs, and Kip put a lot of energy into writing them, and I think it helped to have his background in classical music to have that giant sound, Mm-hmm. Alors oui, effectivement, il y a deux titres aussi qui suivent, Tears of Blood et Resurrect Me. Moi, j'ai pensé vraiment que c'était dans l'esprit In the Heart of the Young. Il a été un peu surpris par ma question. Lui, il pense que Tears of Blood, donc vous découvrirez là, le 5 mai, est dans un esprit AC/DC. Et puis Resurrect Me, qui est plus dans un Winger style. En tout cas, c'est vraiment, en tout cas, il est très heureux de ses compositions, quoi. And Reb, you're the second single. It All Comes Back Around, available since 2 weeks. I had a good gums. Oh, well, I'm glad you like it. I'm really very happy that we've gotten a lot of comments on YouTube that people think it's a great sound for Winger. It's again, it's just a heavy, epic song. Yeah. And I think Kip's voice really shines on that, and we're going to try to play that live on Saturday as well. And I can't wait to hear Kip sing that. I hope it doesn't ruin his voice for the rest of the tour because he really sings high on that song. But it's a very beautiful song, and people seem to relate to it. Et oui, effectivement, beaucoup de commentaires sur ce titre It Comes Back Around, sur ce fantastique titre. Tous ont été unanimes, un superbe titre en tout cas. Beaucoup de commentaires positifs, toujours aussi dans un strip heavy, épique effectivement. Et puis la voix elle brille sur ce titre de Kip Winger. Et puis samedi, il a déjà hâte, comme il l'a dit, il a déjà hâte de tester ce titre. Et puis en même temps sur les tournées, en tout cas, va-t-il y avoir la même émotion? En tout cas, j'espère. Et moi, j'ai pris un kiff, un pied total en écoutant ce titre la première fois. Ça m'a donné une bonne chair de poule, quoi. On the introduction of that track, there is a deep emotion between Kip's voices and the piano notes. I had the chills because, as you say now, the voice of Kip's always so touching, shining. You mean Kip's intro? Yes, to that song? Kip's intro on that song. I can't listen to it. It makes me sad. It sounds like he's crying. Every time I hear that, I get really sad. Effectivement, il pense que Kip était très triste à ce moment-là. Alors ouais, effectivement, c'est peut-être aussi pour donner beaucoup d'émotions. And Rab, is it the track of the year? No, who knows? It's still early in the year. I'm surprised. It's not my favorite on the record, but just very, very happy that people like it so much. Ouais. I'm sure there's many, many great songs this year. I would never call it the song of the year, of course. Mm-hmm. Effectivement, que c'est pas son titre préféré de l'album, mais en tout cas, lui, il est très heureux des retours. Alors, pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt encore dans l'année pour dire que c'est peut-être le titre de l'année, mais il y a quand même du level, C'est du high level of Winger, C'est vraiment du énorme niveau, en tout cas. Et j'ai totalement flashé sur ce titre, ça, vous l'aurez compris. And on the music video, the band is alone on the arena, very early in the morning. I think it was very cold. Yeah, it was freezing. Oh yeah, freezing.
They told me to look happier. They said, "Reb, look happier," and I was having a hard time because it was so cold out. But it did look cool when Kip was singing, and you could see his breath in the air. Yeah, we had to do it early in the morning, and it was very, very cold. But it ended up being very cool, especially with the shots from the drone that was flying above us. Effectivement que c'était tôt le matin quand ils ont tourné ce clip, hein, les fraîcheurs du matin. Et puis il y a Reb qui dit à Kip, hey, il fait froid, ben, sois heureux, hein, parce qu'il fait vraiment froid, quoi. Effectivement. Et puis c'est dans une arena, en tout cas c'est vraiment très très beau à voir, le clip est vraiment très très bien, quoi. And the passage between the vocal emotions of Kip and the band which start to play, it's crazy. I guess so. It's just 5 chords. But I think Kip's powerful vocal, and the big guitars, and with that melody, it clicked, and it seems to be doing really well. So that's great. And I love that he wrote the long solo for me, just like he did in Headed for a Heartbreak. And the song Witness on the album Karma, which is probably my best guitar solo I've ever done. Effectivement qu'il y a de belles émotions, en tout cas ce titre, hein, il est quand même assez heavy et proggy avec beaucoup d'intensité, et puis en même temps, hein, il a fait référence à Witness de l'album Karma et puis Heartbreak, etc., de plus dans le back catalogue du groupe. Ouais, c'est classe, c'est très très classe, quoi. And I find this track very heavy, as you said, and proggy, with a lot of intensity, I said. Yeah, I mean, it's not really our most progressive record when you listen to the record. We have way more progressive records than this one. But I think it just it just sounds so big that it makes you think of a more progressive thing. It has a little section in there with my little solo, which is kind of a unique chords, and I know Kip spent some time on that. Yeah, we'll see, and we're going to release Tears of Blood, I think, next. Ouais, effectivement que ce titre. We made 6 videos, by the way. 6 videos? So there's 4 more videos coming out. Wow! Voilà une bonne information, en tout cas. Ils ont tourné 6 singles, 6 musiques vidéo, en tout cas. Donc on en a 2, donc il y en a 4 autres à venir. Alors that's a very good information. Thank you very much. Sure. Ouais, ça c'est vraiment très bien, en tout cas. Et puis donc il disait, hein, il trouvait pas le titre très proggy. Moi je trouve que le côté prog est dans l'atmosphère, et en même temps il y a un énorme son, big sound, comme il le dit, hein. And the film and the images are very beautiful, very solemn. Yeah, and those were the biggest budget videos. The videos that are gonna come out are kind of, we did them faster, less. We had less time, so they're not going to be as involved. But at least there's a video for the songs. Ouais. C'est vrai que les images, elles sont très jolies, en tout cas, hein, vraiment très très belles. Ouais, il en est fier, en tout cas. Je pense que c'est du 4K, hein, et puis en tout cas c'est très solennel, quoi. And at least it was the first time that I saw Kip playing on the piano for the band. Oh, Kip's a great piano player. Yeah, I know. His mother played the piano. Okay, but I think it was the first time for him with Kip Winger on music video. Yeah, maybe. Kip does all the keyboards on all the Winger records. I mean, Paul wasn't around for the first Winger record. That's Kip playing Headed for Heartbreak and all those songs. He would just play it into the sequencer back in the day, But Paul played on this record. Effectivement. This is the first record Paul has played keyboards and guitar. He played a solo on it, actually. Ok, alors c'est le premier album dans l'histoire de Winger, hein, où Kip effectivement joue avec des séquences, enfin les séquences c'est sur scène, mais c'est surtout que piano, clavier en tout cas, et puis en même temps la maman de Kip Winger était aussi pianiste, et Kip est un excellent pianiste. Voilà, ça c'était pour les précisions en tout cas, et très important. And what about your 2 solo? Wow, it came from another universe. Wow. The first time when I heard the song, I closed my eyes. I felt it was David Gilmour and Steve Rothery both together in a guitar conversation. Well, thank you very much. Yes. A great compliment. Yes. Very nice of you. Well, it's one of those songs. I like playing over
a ballad, a slower song, because it gives me time to think about what to play, and it gives me time to start a solo slow and low and evolve it and let it grow. You know, when I have plenty of time to just go, I can create something that builds. I love solos that build into, you know, a lot of notes and you know, something cool. I was influenced a lot by the Southern rock bands, believe it or not, like the Outlaws and Leonard Skinner and Molly Hatchet, and they would play these riffs that would just be the same riff over and over again, like, and it was like a hypnotizing thing. And so that's what I was going for, kind of like in Freebird when they play the same riff over and over again. And that's what I was going for. Ouais, effectivement, qu'il a joué le rythme, il a joué le riff à plusieurs reprises en tout cas. Il a fait référence à pas mal de groupes que vous avez entendus. Et puis aussi, il a pour les solos en tout cas, il a eu du temps. Il a eu beaucoup de temps pour savoir quoi jouer, comment les créer. Il a eu, Kip lui a donné beaucoup de temps et surtout il a mis beaucoup de notes. Voilà, c'est ça qu'il fallait retenir en tout cas sur ces beaux solos. And your notes, your guitar, your touch is so fine and full of emotion. And finally, the album ends in apotheosis. I don't know. When I play guitar, I look up at the sky and I close my eyes, and sometimes the notes are just beamed into me from somewhere, and that's when I'm playing at my best, when I'm sort of in another world, and I may have gotten to that place once or twice in that solo, got lucky with some notes. Alors oui, effectivement que quand il joue ses solos, il reste très très concentré, il ferme donc ses yeux, il se plonge dans l'obscurité et puis il essaie d'en sortir le meilleur de lui-même, il essaie de l'extraire le meilleur. And guess what about I'm sure that will be some guitar players who will play your solo on social media, like YouTube or TikTok, for example. I would like to see that. That's always fun to see, you know. I'd love that. Effectivement, que je suis persuadé que des guitaristes vont essayer de jouer ce solo fameux donc sur ce titre, sur son single, et que ce sera disponible sur YouTube et sur TikTok, for example. Et lui, il a hâte de voir ça, quoi. And after listening carefully to this new album, I'm very satisfied. I'm very happy for the music. Oh yeah. Oh, great. Awesome. Thank you very much. I'm really glad you like it. Of course. And now I cross my fingers and hope you will come to play in Paris for a great show. Yeah. Well, if that would happen, I guess that would be next year. And I know that Kip has a plan of just a 2-year plan to just really go all around the world. And, you know, I'm not sure if, you know, doing a Winger tour with just Winger would be enough to get us over to Europe because it's so expensive right now. Yeah, I know. You know, we're doing these shows with Steel Panther, and we're able to do it because it's with another band that's bigger than us over there. So if we could come over there with somebody else, you know, like Def Leppard or somebody, then we could definitely play there. Ouais, effectivement, donc il le dit, il espère effectivement jouer à Paris. Il sait que Kip a dans son planning booking du groupe pour les 2 prochaines années, c'est blindé. Et en même temps, il cherche aussi à partager les coûts parce que c'est devenu jouer en headliner, c'est devenu très difficile. Les coûts concernant les tournées européennes, les tourbus, l'essence, gasoil, etc. Tout ce qu'il y a, ça coûte très très cher. Donc ils essaient de partager un petit peu tout ça. Et puis très bientôt, ils seront aussi au mois de mai, ils seront en Angleterre ils vont partager la scène avec Steel Panther. And very soon, the band will play in May on tour in England with Steel Panther. Hey, you're gonna have fun. Oh yeah, I always have fun with Winger. We're all really good friends, and we're also friends with the Steel Panther guys. I know the London show is sold out. Okay. And the other shows are all very close to being sold out. So it definitely will be fun. 80s rock. 80s Rock, effectivement, comme le dit Red Beach en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes, le Classic Rock Radio. Le show de Londres avec Steel Panther est déjà sold out et les autres dates sont pas très loin en tout cas. Ça c'est bien, c'est très très bien. Je rappelle, le nouvel album Seven sera disponible le 5 mai prochain. Voici le track listing. Ça démarra avec Proud Desperado, Evans Fallen. Ensuite Tears of Blood, Resurrect Me, Voodoo Fire, Broken Glass, It's Okay, Stick Knife in and Twist, One Light to Burn, Do or Die, Time Bomb and It
All Comes Back Around, fantastique titre. Il y a 4 clips vidéo qui vont encore venir. Ça, c'était l'information en tout cas qu'il fallait retenir ce soir dans le 213 Rock Vinylestimes de Classic Rock Radio. Le line-up Kip Winger, Red Beach, Paul Morgenstein, Paul Taylor et John Roth. Ça, c'est un fantastique line-up 213 Rock Vinylestimes de Classic Rock Radio. L'album sera disponible donc le 5 mai en CD, le 4 août pour les éditions limitées auprès du label Frontiers Music Records avec 2 LP, donc les Gatefold de 180 grammes en tout cas. Vous aurez un LP en noir et d'autres avec des couleurs. En tout cas, tout ça, ça sera disponible sur le site de Frontiers Music Records. So, thank you very much for this live interview, Reb. Do you have a message for the audience tonight, please? Oh, no. Well, thank you for having me, Harrag. And my message is check out our new album. If you like the 2 songs that came out, then I'm sure you'll like the rest of the record. And look for us to come to your town hopefully soon. I know that Kip wants to move to Paris one day, so maybe one day we'll end up just moving there. Okay, merci beaucoup. Thank you very much, Reb. It was awesome. Oh yeah, thank you for the deep of my heart. Thank you very much. Oh yeah, for the bottom of my heart. Yes, oh yeah. Allez, on continue dans 213 Rock Vinylestimes, le Classic Rock Radio. It Comes Back Around, 213 Rock. Ça, c'est du sacré single. En tout cas, pour moi, c'est un des gros titres de l'année. 213 Rock. Down as you're flying through the clouds, keep your demons safe and sound, 'cause it all comes back around. Yeah, it all comes back around. Dark heart, disguised, street smart, you survive, preying on weak souls, your cruel ways out of control, forgot where you came from, you thought you'd get away, you never got busted, you just fly away. Be sure you're looking down as you're flying through the clouds. Keep your demons safe and sound, 'cause it all comes back around. Yeah, it all comes back around. Four walls closing, hear the call of reckoning, scorched earth in your wake. It's not worth what you're paid. Your empire of nothing couldn't break your fall. Your karma ain't bluffing, it always sees it all. So be sure you're looking down as you're flying through the clouds. Keep your demons safe and sound,
Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, your classic rock radio. C'était un énorme moment ce soir de direct avec Ray Beach venu présenter en tout cas ce nouvel album qui sera disponible le 5 mai prochain, qui s'intitulera Seven. Le podcast, juste le temps de le travailler, vous l'aurez en début de semaine prochaine. À l'instant, c'était donc le single It All Comes Back Around avec ces deux fameux solos à la fin. Tout à l'heure, je vous l'ai dit dans la